Na tumai buheri wa afya mahali popote pale ulipo. Shukrani sana kwa wewe kujiongea nasi kwenye K24 saa moja. Kama ilivyoada, nitakuwa na kujuza mengi hasa yanayo meremeta katika ulimwengu kufuatia tu ikiwa ni uchaguzi uliofanyika nchini Marekani. Yote hayo ni katika kapu la taarifa zetu, lakini kwanza yaliyomo kwa muktasari. Donald Trump aendelea kupewa kongole kwa kuwa rais wa 47 wa Marekani, lakini ushindi wa Trump unamaanisha nini kwa taifa la Kenya? Wanafunzi wa vyuo vikuu wanaofadhiliwa na serikali kukosa ufadhili wa muhula wa pili mpaka mahakama itoe mwelekeo. Na wahudumu wa afya wa jamii walalamikia kutolipwa mishahara kwa zaidi ya miezi, na hivyo imekuwa vigumu kwao kuendeleza usajili katika bima mpya ya afya. Na masaibu ya Gor Mahia katika ligi kuu nchini ongezeka baada ya mabingwa hao watetezi kushindwa na Bandari huko Ukunda. Naam, jina langu ni Emilia ya Kisenja, mwenzangu katika nafasi ya lugha ya ishara anafahamika kama Clement Muli. Na Donald John Trump ndiye rais wa 47 wa Marekani baada ya kupata kura 277 kutoka kwa wajumbe maalum wanaoamua mshindi dhidi ya mpinzani wake Kamala Harris aliyepata kura 224. Trump ameandikisha historia kama rais wa pili kuhudumu mihula miwili isiyofuatana baada ya Grover Cleveland. Mwanahabari mwenza Majibu Kitao amefuatilia kwa kina matokeo ya uchaguzi wa Marekani na hii hapa taarifa yake. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump. Wakiwa wamevalia kofia zilizoandikwa Make America Great Again, kauli mbiu ya kampeni ya Trump, wengine walikuwa wamejifunika bendera ya Marekani. Wafuasi wa Trump walijaa pomoni kwenye barabara na kumbi mbalimbali kusherehekea ushindi wake. Ni rais wa 45 na 47 wa Marekani. Trump alishinda katika majimbo muhimu ya North Carolina, Georgia, Wisconsin na jimbo la Pennsylvania ambalo mara nyingi limeonekana kama eneo muhimu katika kinyang'anyiro cha White House na kumruhusu kupita kiwango cha chini cha kura 270 za uchaguzi ambazo zilimrejesha kwenye kiti cha urais. Naona ni jambo la kusema kama la ajabu kwa sababu wakati wote wa kura kule Kenya nimekuwa kule, na polling station kama hii itakuwa imejaa hooligans, itakuwa inajaa watu ambao bado wana chant majina za wale watu wana support. Mtu anapiga kura na bakia pale pale, na hapa watu wote wamepiga kura na kwenda. I feel like my daughters have a better future than a lot of women did in my past. Maybe women who are way older than us didn't get the opportunities that I feel my daughters are going to have. I have been a Republican for years since I've been in the United States, but today, honestly, I decided to vote for Harris. Baada ya kushinda jimbo la Pennsylvania, Trump alipata kura 266 za chuo cha uchaguzi, pigo kubwa kwa ndoto ya Kamala Harris ya kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Marekani.
Trump ndiye rais wa pili kuhudumu mihula miwili isiyofuatana baada ya Grover Cleveland katika karne ya 19. So I just wanted to thank you very much for that, and you have some great senators and some great new senators, and it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives. Sasa amerejea na kauli mbiu za kupinga uhamiaji na kuahidi kuboresha uchumi baada ya miaka mingi ya mfumuko wa bei wa bidhaa mbalimbali. Miaka mingi nyuma, kabla ya kugombea urais mara 3 mfululizo, Donald J. Trump mwenye umri wa miaka 78 alikuwa bilionea mwenye mbwembwe si haba nchini Marekani. Maisha ya tajiri huyo wa majengo huko New York, kwa mfano ghorofa la Trump Tower ambalo bila shaka ndilo jengo maarufu la tajiri huyo, na nyumba yake kwa miaka mingi yalikuwa kwenye magazeti ya udaku na runinga kwa miongo kadhaa kabla ya kujaribu bahati yake ya kuiongoza Marekani. Viongozi wa dunia tayari wamempongeza Trump. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia ukurasa wake wa X amempongeza Trump kwa ushindi wake aliyoutaja wa kihistoria. Amesema kurejea kwake katika ikulu ya White House ni mwanzo mpya kwa Marekani na kwa ushirikiano mkubwa kati ya Israel na Marekani. Kwa upande wake, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amempongeza Trump na kuweka wazi kwa yuko tayari kufanya kazi pamoja kama ilivyokuwa katika miaka 4 ya utawala wake. I like him a lot. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte ametoa pia pongezi kwa Trump kwa kushinda uchaguzi huo. Amesema uchaguzi wa Trump utakuwa muhimu katika kuimarisha jumuiya hiyo. We've become friends over the last Hapa nchini Kenya pia baadhi ya viongozi wamemhongera Trump. Ya Trump ya kijiri, Hulda Hilsi Momanyi, Mkenya kutoka kaunti ya Nyamira anayeishi Marekani, ameandikisha historia baada ya kushinda kiti katika baraza la uwakilishi la Minnesota na kuwa mwanasiasa wa kwanza mzaliwa wa Kenya kushikilia wadhifa huo nchini Marekani. Majibu Kitao, runinga ya K24. Na mtazamaji, Donald Trump amerejea katika ikulu ya White House kama rais wa 47 wa Marekani. Ushindi wa Trump umeibua hisia mseto ulimwenguni, na hapa nchini watu wanajiuliza, ushindi wa Trump utaathiri vipi uchumi wetu na uhusiano wa kidiplomasia? Brian Amwaya na maelezo zaidi. Rais wa 45 wa Marekani amerejea tena katika uongozi. Anarudi madarakani kama rais wa 47 baada ya ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Novemba 5. We have thousands of friends on this incredible movement. Donald Trump amemshinda Kamala Harris, makamu wa rais anayeondoka katika uchaguzi huo. Ni ushindi unaoashiria mwelekeo mpya katika siasa za kimataifa na za Marekani. Hapa Kenya, ushindi wa Trump umeibua mjadala kuhusu mabadiliko yanayoweza kutokea katika uhusiano wa Marekani na Kenya, kuanzia biashara hadi uhusiano wa kidiplomasia. Hapo awali, Trump alilenga sana siasa za kuiweka Marekani mbele kwa kile alichokitaja kama America First, mara nyingi akipunguza msaada na ushirikiano wa Afrika. I try to look at Trump's administration between 2016 and 2020. If you're keen enough between 2017 and 2020, Trump had stringent measures on visas. So it was a little bit difficult for many citizens all over the world to get into the US, trying to really minimize the number of immigrants who would probably find themselves in the US. Chances are that to protect American interest is likely also to tighten the visas to the US. Kwa Kenya, uongozi mpya Marekani unaweza kuathiri ushirikiano unaoendelea kama makubaliano ya biashara, huduma za afya na mabadiliko ya tabia nchi. Kenya, if you are to look at our GDP and our economy, majority of our remittances in the Republic of Kenya comes from the US. Majority of our remittances come from the US. It means majority of Kenyans who are working in the US, doing business in the US, send a lot of cash over here. To some extent, this help in the economic activity and growing of our economy. So if you reduce the number of Kenyans who can probably access that market,
through probably non-tariff barriers and tariff barriers. Most of our products will not find place in the US. Mwaka huu Rais William Ruto alitembelea taifa la Marekani na kutia saini mikataba kadhaa na taifa hilo. Ila ujio wa Trump sasa umezua hofu ya kutupiliwa mbali kwa makubaliano hayo, ikidaiwa kuwa dira na agenda ya Trump ni tofauti na ile ya Biden na mataifa ya Afrika ikiwemo Kenya. My only worry is, sometimes there are a number of projects that you can secure as deals, but projects that may depend on political goodwill. And so therefore this one raises the question of now, will there be political goodwill from the current president-elect, that is Donald Trump, in trying to accomplish some of these secured deals? Or could he probably change his mindset and say that this was not a priority? So no need of executing this, no need of implementing that. Therefore, when looking at Kenya, our interest is now specifically security. Therefore, the so-called mega infrastructural development, the Nairobi-Mombasa highway, we can shelve it. Wakati huo huo, kushindwa kwa Kamala Harris kumetamatisha safari yake ya kihistoria kama makamu wa kwanza wa rais mwanamke na Marekani mwenye asili ya Asia. Licha ya kampeni kali, hakufanikiwa kupata kura zilizohitajika kutawazwa rais wa kwanza wa kike wa Marekani. Brian Amuai, K24. Na sasa tukiachana na hayo ya Marekani, katika juhudi za upatikanaji wa huduma za afya kwa wote, wahudumu wa afya wa jamii ambao ni nguzo muhimu katika sekta ya afya hapa nchini wanahisi kuwa matakwa yao yametelekezwa. Wengi wao wanalalamikia kutolipwa kwa zaidi ya miezi 9 na wengine kukosa vifaa muhimu vya kuwawezesha kutekeleza kazi zao ipasavyo. Robe Mondi anaangazia baadhi ya changamoto kuu zinazowakumba wahudumu hao. Mkenya atafukuzwa hospitalini kwa sababu ya mambo ya malipo tena. Mwaka uliopita, katika ahadi za Rais William Ruto za kuwafikia huduma za afya kwa wote, yani UHC, alidokeza kuwa serikali itatenga shilingi bilioni 3 kila mwaka kwa wahudumu wa afya ya jamii, akitaka serikali za kaunti pia zichangie. This will be done on a margin basis. 50% contributed by the national government and 50% contributed by the county government. Tulikutana na Mary Wamboi ambaye sio jina lake halisi. Ni mhudumu wa afya ya jamii. Kwa zaidi ya miezi 7 sasa hajalipwa. Kuna hii ya serikali hiyo tunapewangwa 2,500 na kuna hii ingine tunapewangwa 3,500. Mara ya mwisho kupokea hiyo pesa kama ya serikali, unasikia kuna pesa ingine imeenda ikapotea, unasikia kuna wengine wanapokea pesa, unashindwa kwani wewe unafanyanga kazi gani? Kwa kawaida kila mhudumu wa afya ametengewa nyumba 100 katika jamii kufuatilia masuala ya afya katika familia hizo. Hizo nyumba 100 lazima hao watu wajibike, uangalie watoto wenye wamezaa, wenye wako na magonjwa wote. Zikiwa 100, system 100 at 1 month, itabidi nizipange 33, 34. Unaona? Katika kazi hii, wahudumu hawa hupaswa kuwa na vifaa muhimu kama vile mashine za kupima msukumo wa damu, kupima uzani na hata viwango vya sukari mwilini. Tunaangalia hali yako ya pressure, tunapima, tunaenda. Kama ni mtoto under 5, tunatumia ile mwaka kupima kuhakikisha ako sawa, kama yuko sawa. Katika mabadiliko ya kutoka NHIF hadi SHA, wahudumu hawa wametwikwa jukumu la kuhamisha na kusaidia jamii kujisajili bila mafunzo maalum. Wengi wa wanakijiji wako na simu hizi ambazo ni za wanaitanga katululu. Hizo simu ambazo haziwezi ingia access service SHA vizuri. Katika harakati za kulinda maslahi ya jamii, wahudumu hawa hukumbana na changamoto si haba. Huo wa kwanza nilienda na nikazalisha, hata kliniki kaendangi. Wa pili mapacha, hata akona mapacha na ajui. Sasa unamwambia asimame, mtoto mwingine ameanguka chini. Naona hiyo ni vibaya sana, sababu mtoto mwenye amebeba hana hatia. Huyo mtu kama amezaa uwezi ukalipia pikipiki, lazima utafute gari. Hiyo gari ni wewe utalipa. Ukitoka hapo kama gari imechafuliwa, hiyo ni jukumu yako, upeleke hiyo gari kaos. Sasa wameitaka serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuwalipa kwa wakati ufaao na kuwapa vifaa hitajika ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Na hizi namba zao wanatupa, hata heri watenge
ambulance moja, hiyo ni ya CHP basi. Ikuwa ina deal na sisi. Juu sisi ndio tunawapata pale. Wanatuona ni mzuri, wanatuambianga kazi yenu ni mzuri, lakini watupee zile vitu yatusaidia ikuwe mzuri zaidi. Robi Omondi, K24. Na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amewasilisha ombi la kuondoa kesi aliyowasilisha mbele ya mahakama ya rufaa kuhusu kung'atuliwa kwake. Kupitia kwa wakili wake Paul Mwite, Gachagua alidokeza kuwa kuapishwa kwa Kindiki kama naibu rais ni sababu kuu ya kuondolewa kwa kesi hiyo. Wakili Mwite amesema kuwa kufuatia kuapishwa kwa Kindiki, basi kesi hiyo imepitwa na wakati. Ombi lao lilikabiliwa na mahakama sawa na mawakili wa serikali. Hata hivyo, Mwite amesisitiza kuwa bado watafuatilia kwa undani suala la iwapo naibu jaji mkuu anaweza kuteua majaji watakaosikiza kesi yoyote. Mawakili wa Gachagua wametakiwa kuwasilisha stakabadhi za kuondoa kesi hiyo kabla ya tarehe iliyokuwa imetengwa ya kusikizwa kwa kesi hiyo. Serikali imefutilia mbali mpango wa kugharamia elimu ya bure ya vyuo vikuu, ikisema kuwa kiasi cha shilingi bilioni 900 zinazohitajika hazitapatikana. Yanajiri baada ya wasiwasi kuibuka kutoka kwa wabunge kuhusu matumizi mabaya ya fedha yaliyotengewa wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Kulingana na idara ya huduma za usajili wa wanafunzi katika vyuo vikuu na vile vya anuai, hakuna namna ya kuwafuatilia wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali, na hivyo basi hakuna uhakika iwapo fedha hizo zinatumika ipasavyo. Wakati huo huo, bodi ya hazina ya vyuo vikuu imesitisha utoaji wa fedha kwa muhula wa pili kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, ikisubiri mwelekeo kutoka kwa mahakama, kama anavyoarifu mwanahabari wa masuala ya elimu Harriet Chimea. Kifedha katika vyuo vikuu nchini inaendelea kuzorota. Wanafunzi wa vyuo vikuu watakaoanza muhula wa pili mwaka ujao watakosa fedha za serikali kufuatia kusitishwa kwa mfumo mpya wa ufadhili wa masomo ya vyuo vikuu. There is a court order that has been given, so the funds have not been released for these students who are in first and second year. Once this issue is resolved, we don't know which direction it will take. We already paid for them in the first semester. Most of the students had been paid during the first semester. The problem will even be greater if it persists. Kinachoibua wasiwasi zaidi ni kuwa baadhi ya wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali wamedai kuwa wamepokea fedha za matumizi tu bila ya karo kutoka kwa serikali. My portal says that I'm supposed to be paying around 250,000, and the calculations showed that my household should be paying around 78 to 80,000. To mean that there is this percentage that the government is supposed to be paying, of which up to now the government has not paid it, to mean that in the portal it is still hanging. Upkeep was disbursed, I think, last month. I received 25,000 from the government, but fees not yet. We are aware that there are students who have actually dropped out. There are students who have got issues with the fees because of the amount of money the government was sending. As at this year, the government has funded students in private universities at an amount of 8,000 per student, which is quite low for their fees. So students who cannot afford are forced to drop out. That is a concern to us, and we have written to the National Treasury to be able to fund these students. Wadau hao pia wameeleza kuwa serikali haiwezi kufadhili elimu ya bure katika vyuo vikuu, kisa shilingi bilioni 900 zinahitajika. Wabunge pia walionya kuhusu matumizi mabaya ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya wanafunzi wanaofadhiliwa na serikali katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Hii inafuata taarifa kutoka idara za huduma za usajili wa wanafunzi katika vyuo vikuu na taasisi za anuai KUPS kuwa haina namna ya kufuatilia baada ya wanafunzi hao kupokea ufadhili wa serikali. So you could be disbursing money for people who are not there, who are non-existent. The universities are not compelled to give the data to KUPS. And that's why I mentioned that when we developed the platform for them, we have had 100% compliance from the public universities.
but it is out of goodwill. So if we can be able to amend the Act to ensure that it is a requirement for the institutions to actually report to help us track these students as they continue, because those who fall out, those who die, or for various reasons they are not able to complete, they shouldn't be funded. We are increasing our budget for ICT annually, and I can commit to this. Harriet Chimea, K24. Na kwa sasa tutakuwa tunatupia jicho yaliyomo madukani, ila tukirejea kama nilivyokuahidi, mengi bado yapo katika kapu la taarifa zetu, kwa hivyo katu sibanduke. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like and why. You can use any platform to reach us. We can be reached on Facebook, Twitter, and WhatsApp. I know mkona talents, lakini mkona vibe. It's time to discover East Africa's newest talent. Ni muda wa Kenya kuchachisha. Anguka nayo kati toka, utuonyeshe hizi stunts zako. Africa's biggest talent show, Bongo Star Search, is coming to Kenya. Stand a chance to win amazing prizes and work with the biggest names in entertainment. My judges